All right, guys, we have our ingredients ready. So we're gonna start the process. Yep. Kaleta noksi. Hey, pole baba. Hataki maarufu za huku kitchen. Hey Joy. Hiyo ni cup moja. Yeah. We should invest in measuring cups bwana. Ninakwambia nasemea hizo measuring cups na sisi tunatumia glass hapa. Let's use 2 cups for now, sio? Hiyo ni more baki. Na itafura. The economy is not that good. Sukari tuweke ngapi? 2. Tuweke ngapi? 5, 6. Sawa. Sika mob. And then mayai. Mix. Bibi. So mix kwanza. I don't like the feel of unga on my hands. Na ukipika chapo Akispendi. Natumia mwiko kwanza alafu natumia mkono the last part. Haraka nikioshaga mkono. na vile ni soft like. I don't really like it. Tunaweka spoon moja. Kawaida. Ongezee. Kadanya letu. So uneka 1.5 tablespoon ya blue band. And then you mix with the unga na sugar. So first of all, you mix the dry ingredients. Alafu sasa unaweka hizo zingine. Usisahau kuweka chumvi kidogo. Kidogo tu, aka pinch. You mix. The dough feels so good at this stage. Alafu weke baking powder. Half a spoon. Tulieka 1 tablespoon. Hapana. Itafura sana. Nivo. Ni Tuki mbili. Hapana, hiyo ni mingi. Okay. Trying queen cakes for the first time. Let's see how it goes. Behind the camera ni Mwikah as usual. My best friend here. Uko sure hizo kucha hazina makaa? Ziko sawa. Kwenda. Unanakaza kana makaa very nice. Ni tu zimegrow. Nipeleke hata. Hujafanya zako? Mazee yani. Mwikah hata aoni kucha zangu zimechapa. Aniambie, "Girlfriend aje, si tukutane pale mahali." Nakununulia tu nail cutter. It's cheaper. I need friends. Nail cutter is cheaper. Application is open. Send your CVs. Aki. Mayai. Mix. You put all of them and then you mix. No. Yeah. It's your first time. Maziwa inakaa mingi yake. Tuteka essence saa ngapi? Saa hii, si ndio? Alafu niweke mingi inuke sana. Yeah. Weka hiyo yote, hiyo kifuniko yote. Sawa. Kitu inakaa tamu, inakaa kitu ya kulika. Is it sweet? It is. It is. Anipe mwiko. Bwana, unaona mama alifanya nini? Done. Almost done with that dough. So inafaa ikae hivi. Ifaa ikuwa rani na ifaa ikuwa ngumu like kama ya chapo. Like kama ya chapo.
think this is a perfect. Don't forget, this is the first time, so even if we make mistakes or even if it doesn't come out perfectly, it's a learning process. Okay, so just learn with me, make the mistakes with me, and we will perfect it together. I think it's ready. It is. Kato sawa. Our unga is sour. Iko sawa. So guys, you preheat your oven for 5 minutes at 180 degrees. So we'll be using the upper and the lower oven. So unaweka kwa kitu. So let's wait for 5 minutes. So unapaka pani yako bibi, tumetumia spoon butter. Iko sawa. Utatoa sauti. Mbona zinakaa tamu? Ulionja nini? Yeah. Iko sawa. Nifu zitoke zimefura zimetosha na. Lakini bado tuliweka vipi? Hata chapo wekangi mingi hivyo. Kwani unaweka nini kwa chapo? Mama? Hapana. Why? How? Okay. Oh, pancake. Pancake sasa unaelewa tu, pancake haifai kufura, but inafai kufura hivi ndani. Sasa hii ni huko kando tutafanya nini? Oh God, we have tried our best. We pray that these queen cakes will come out the best. Amen. 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 Alright. Kuna ni kumoro. Aya. Umejaona? Okay. So 15 minutes mpaka hapo. Right. Tungoje sasa. Kama ni nini kwa imepoa? Oven ipi ni imepoa? Niliweka time